A los 82 ecos, he aprendido mucho sobre la vida, pero hay una decisión de la que me arrepiento profundamente, mudarme una residencia de ancianos. En ese momento, parecha la elección correcta, mi familia lo fomento, permitiendo que tendría todo el cuidado y la comodidad que necesitaba. Les cree, pero una vez que legali, me di cuenta de que la realidad no se parecha en nada y lo que había imaginado. Así que muchos de ustedes pueden estar pensando en esta opción, ya si para ustedes mismos o para un ser querido, tal vez sienten que es la decisión más segura, o tal vez les han dicho que era la vida más fácil, pero antes de dar ese paso, quiero compartir 6 cosas que me hubiera gustado que alguien me diera antes de mudarme. Porque la verdad es que la vida en una residencia de ancianos no se trata solo de comodidad. Lo cambia todo. Y una vez que entras, salir no es tan sencillo como crees. Quédate conmigo hasta el final. Porque algunas de estas lecciones podrían sorprenderte. Y si conoces a alguien que esté considerando una residencia de ancianos, esto podría ser exactamente lo que necesita escuchar, en es de tomar una decisión que le cambiará la vida. Ahora empezamos. Arrepentimiento o no. Perder mi independencia el mayor impacto. Después de mudarme una residencia de ancianos no fue la habitación pequeña, los horarios feos de comida, ni siquiera las caras desconocidas. Fue darme cuenta de que había perdido el control sobre mi propia vida. Antes de mudarme, tenía mis rutinas. Yo decidía cuándo despertarme, cuándo comer y cómo pasar mi día. Podía salir a caminar cuando quisiera, cocinar mis propias comidas o simplemente sentarme en mi sillón favorito con un libro. Pero dentro de la residencia, rápidamente me di cuenta de que mi tiempo ya no me pertenecía. Todo funcionaba con un horario que no era el mío. El desayuno era a una hora fija, incluso si no tenía hambre. Las luces se apagaban a cierta hora, estuviera listo o no. Si quería salir a caminar, podía necesitar permiso y probablemente tendría que esperar a que alguien estuviera disponible para ayudarme. Decisiones simples como que comer, o incluso que ponerme empezaron a sentirse como privilegios en lugar de elecciones básicas. Recuerdo mi primera semana allí, despertando en una cama que no sentía como mía. Me senté, me estiré y busqué el libro que estaba leyendo en casa. Pero cuando me alrededor de la habitación, me golpea la realidad. Este no era mi hogar. Mis libros, mi sillón favorito, las pequeñas comodidades que había reunido durante años habían desaparecido. En su lugar había paredes estrellas, una cama que no elegí y una sensación que no podía sacarme. Ya no estaba a cargo de mi propia vida. La parte más difícil, darme cuenta de que una vez que renuncias a tu independencia, recuperarla es casi imposible. Te adaptas porque tienes que hacerlo. Dejas de discutir cuando te dicen que hay para cenar. Dejas de preguntar si puedes salir a caminar cuando quieras. Aprendes a encallar en su sistema. Pero en el proceso, empiezas a perderte a ti mismo. Si estás considerando una residencia de ancianos, pregúntate. ¿Estás listo para renunciar a las pequeñas libertades que hacen que la vida sea tuya? Porque una vez que desaparecen, las extragarás más de lo que jamás imaginaste. Arrepentimiento 2. Sentirse olvidado una de las verdades más duras. De mudarse una residencia de ancianos es darse cuenta de que el mundo exterior sigue avanzando sin ti. Cuando llegué por primera vez, mi familia me aseguró que me visitaría con frecuencia. Les cree. Y al principio lo hicieron. Mi hija venía una vez por semana. Mis nietos los fines de semana. Y por un tiempo, sentí que aún tenía conexión con mi vida anterior. Pero a medida que pasaron los meses, las visitas se volvieron menos frecuentes. Mi hija empezó a lamar en lugar de venir. Mis nietos se ocuparon con la escuela y el trabajo. Las fiestas fueron lo más difícil. Todos permitían venir. Pero de alguna manera los planes siempre cambiaban a última hora. Y de repente, me encontré sentado solo en una sala común, viendo a otros residentes mirar la puerta, esperando que fuera el día en que alguien los recordara. No era que mi familia dejara de quererme,
simplemente la vida se interpuso. Cuando no estés presente todos los días, es fácil que las personas asumen que estás bien, que te estás adaptando, que no necesitas tanta atención. Pero la verdad es que cuanto más tiempo estás en una residencia de ancianos, más fácil es que la gente olvide cuanto on los necesitas. Recuerdo una tarde sentado en mi habitación, sosteniendo mi teléfono, debatiendo si llamar a mi hijo. No quería ser una carga, no quería recordar que estaba aquí, esperando una visita que tal vez nunca llegaría. Así que dejé el teléfono. Y fue entonces cuando me di cuenta, esta era mi vida ahora, por pasar los días, esperando que alguien recordara incluirme. Si estás pensando en mudarte una residencia de ancianos, preguntate, ¿estás preparado para la soledad? Porque no importa cuánto te ame tu familia, una vez que estás fuera de la vista, es más fácil de lo que crees pasar fuera de la mente. Si aún estás viendo este video y encuentras valiosos estos consejos, por favor comenta el número 2 abajo para hacerme saber que estás aquí. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campana para no perder ningún video. Ahora sigamos adelante. Arrepentimiento. Perder mi sentido de propósito cuando me mudé la residencia de ancianos. Pensé que solo estaba cambiando el lugar donde vivía. No me di cuenta de que también estaba cambiando el por qué vivía. En casa, tenía responsabilidades, tenía rutinas, pasatiempos y una razón para levantarme por la mañana. Incluso las cosas pequeñas, regar las plantas, hacer mi propio café, ordenar mi espacio, me daban en sentido de propósito. Pero en la residencia, esos rituales diarios desaparecieron. La comida se preparaba para mí. La limpieza la hacía otra persona. Las plantas, bueno, ya no eran mías para cuidar. Al principio, me dije que sería agradable finalmente descansar. No más tareas, no más responsabilidades, solo reposo. Pero después de unas semanas, me di cuenta de que algo faltaba. Los días se sentían largos, estirados sin nada que hacer más que esperar. Lo vi también en otros residentes, personas que alguna vez estuvieron llenas de energía. Ahora pasaban sus días sentadas, mirando, esperando que el tiempo pasara. Había un hombre llamado George, de 84 años, que había sido carpintero toda su vida. En casa, siempre estaba arreglando cosas, construyendo pequeños proyectos en su garage. Pero aquí, no había herramientas, no había proyectos. Nada que creer. Observe como poco a poco se fue apagando. Sus manos, antes fuertes y hábiles, ahora descansaban inactivas sobre su regazo. Me siento inútil, me dijo un día. Y supe exactamente a qué se refería. Cuando ya no tienes algo que cuidar, algo por lo que esforzarte, la vida empieza a perder su significado. La mente se ralentiza, el cuerpo la sigue. Y pronto, empiezas a sentir como un residente más en un lugar donde el tiempo avanza. Pero nada realmente cambia. Si estás considerando una residencia de ancianos, preguntate, ¿qué le da sentido a tu vida? Porque una vez que te mudas, encontrar propósito no es tan simple como llenar el tiempo. Se trata de lugar por aferrarte a las cosas que te hacen sentir vivo. Arrepentimiento 4. Deterioro de la salud más rápido de lo esperado. Antes de mudarme una residencia de ancianos, estaba bastante bien para mi edad. No corría maratones. Pero aún podía cuidarme, salir a caminar y cocinar mis propias comidas. Tenía pequeñas rutinas que me mantenían activo. Hacer la compra, estirarme por las mañanas, incluso caminar por la casa para mantener las piernas fuertes. Pero una vez que me mudé, todo cambió. Al principio, parecía que solo me lo estaba tomando con calma. Me traían la comida y ya no tenía que estar de pie en la cocina para cocinar. Si necesitaba algo, solo tenía que presionar un botón y alguien venía a ayudarme. Pero lo que no me di cuenta fue que cuanto menos hacía por mí mismo, más débil me volvía. Dejé de moverme tanto y pronto mis piernas se sintieron más rígidas. Me sentaba más de lo que solía hacerlo. Y antes de darme cuenta,
Levantarme de una silla impeza a sentirse como una tarea difícil. Los músculos que había mantenido durante años estaban desapareciendo más rápido de lo que jamás imagine. Y no solo me pasó a mí, también lo vi en otros. Personas que llegaron caminando por su propio pie de repente, dependían de sillas de ruedas. Personas que antes eran independientes ahora necesitaban ayuda para cosas con las que nunca habían tenido problemas. Cuanta más ayuda recibíamos, más parece que la necesitábamos. Recuerdo a mi vecina Alice, una mujer de 81 años que era muy activa cuando liga. Solía dar caminadas diarias por las instalaciones, insistiendo en que no iba a desacelerar solo por un número. Pero después de unos meses noté que ya no caminaba tanto. Luego empecé a usar un andador, después una silla de ruedas. Un día me miré y me dijo, no sé cuándo pasó, pero siento que envejecen años en solo unos meses. Y eso es exactamente lo que se siente. Cuando dejas de usar tu cuerpo, empiezas a perderlo. Y en una residencia de ancianos, don todo está diseñado para hacer las cosas más fáciles. Es fácil olvidar que el movimiento no se trata solo de comodidad, sino de supervivencia. Si hubiera sabido lo rápido que perdería mi fuerza, habría luchado más por seguir moviéndome, por mantenerme activo, por exigirme incluso cuando no tenía ganas. Si estás considerando una residencia de ancianos, pregúntate, ¿seguirás teniendo la motivación para mantener tu cuerpo fuerte cuando todo esté diseñado para hacer la vida sin esfuerzo? Porque una vez que desaceleras, volver a levantar no es tan fácil como crees. Si aún estás viendo este video y encuentras valiosos estos consejos, por favor comenta el número 4 abajo para hacerme saber que estás aquí. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campana para no perder ningún video. Ahora sigamos adelante. Arrepentimiento 5. La pérdida de la privacidad y la dignidad una de las cosas que no considero completamente antes de mudarme a una residencia de ancianos. Fue cuanto perdería mi privacidad. En casa, tenía mi propio espacio. Podía cerrar la puerta de mi habitación, sentarme en silencio si quería y hacer las cosas a mi manera. Pero en una residencia de ancianos, la privacidad es un lujo que no siempre puedes conservar. Desde el momento en que sentí que estaba siendo observado constantemente, el personal entrando y saliendo, revisiones programadas de la habitación y espacios compartidos donde rara vez estás solo. Incluso cosas simples como vestirme o usar el baño a menudo requieren la ayuda de alguien. Así que solo estaban haciendo su trabajo. Pero no es fácil aceptar ayuda para cosas que haces de manera independiente toda tu vida. Recuerdo mi primera semana luchando con la idea de tener que pedir permiso para hacer cosas que antes hacía sin pensar. Quieres ducharte. Puede que tengas que esperar hasta que alguien esté disponible para ayudarte. ¿Necesitas usar el baño? A veces presionar el botón de la moda significa esperar más de lo que te gustaría. Incluso las opciones de comida eran limitadas. Si no te gusta lo que hay en el menú este día, bueno, mala suerte. Y luego estaba el tema de los compañeros de habitación. No todos tienen una habitación privada. Y compartir espacio con alguien que no eliges puede ser frustrante. Tuve la suerte de tener un compañero amable. Pero escuché historias de otros que no tuvieron tanta suerte. Algunos tenían compañeros ruidosos, desordenados o con problemas cognitivos que hacían casi imposible dormir. Y por mucho que intentes hacer que tu habitación se sienta como un hogar, nunca es realmente tuya. La dignidad es algo difícil de perder. Y no me di cuenta de cuánto tendría que ceder hasta que ya estaba allí. Cuando la gente toca la puerta pero no siempre espera una respuesta antes de entrar. Cuando te hablan como un paciente en lugar de como a una persona. Cuando tus rutinas diarias están dictadas por un horario que no creaste. Eso te cambia. Empiezas a sentirte menos como tú mismo y más como un nombre más en una lista. Si estás considerando una residencia de ancianos, pregúntate,
Estás preparado para renunciar a la privacidad y el control. Que has tenido toda tu vida? Porque una vez que desaparecen, es difícil recuperarlos. Arrepentimiento es. Dars cuenta de que es más difícil salir de lo que crees. Cuando me mudé por primera vez a la residencia de ancianos, me dije a mí mismo que sería temporal. Pensé que lo intentaría. Vería como iban las cosas y, si no me gustaba, siempre podría. Pero lo que no me di cuenta fue lo difícil que sería salir una vez que ya estaba dentro. Al principio, parece sencillo. Si no te gusta, simplemente vuelves a casa. Pero el hogar ya no era el mismo. Mi casa estaba vacía. Y mantenerla a distancia se volvió difícil. Mis hijos ya habían empezado a hacer cambios. Vender cosas que pensaban que no necesitaría. Incluso considerar alquilar la vivienda. Cuando mencioné la idea de regresar, dudaron. ¿Estás seguro de que puedes arreglártelas solo? No sería más seguro cuidarte. Solo queremos lo mejor para ti. Y luego estaba el tema del deterioro físico. Después de meses viviendo en un lugar donde no tenía que cocinar, limpiar ni siquiera caminar mucho. Ya no era tan fuerte como antes. La independencia que alguna vez tuve empezó a desvanecerse, haciendo que la idea de volver a casa fuera más difícil de lo que jamás imaginé. Ya no confiaba tanto en mi capacidad para vivir solo. Y ese miedo me mantuvo atrapado. Conocía otros que tuvieron la misma experiencia. Pensaron que probarían la residencia por un tiempo, solo para darse cuenta de que salir no era tan fácil como creían. Cuanto más tiempo te quedas, más difícil se vuelve adaptar a la vida fuera. Algunas personas incluso perdieron esa opción por completo. Una vez que su casa fue vendida, o sus ahorros se agotaron por el costo del cuidado, no había forma de volver atrás. Esa es la parte que nadie te cuenta. Entre parece una decisión reversible, pero para la mayoría de las personas, no lo es. La residencia de ancianos poco a poco se convierte en todo tu mundo y, antes de que te de cuenta, la vida exterior que una vez conoces empieza a sentirse como un recuerdo lejano. Si estás considerando una residencia de ancianos, pregúntate, ¿estás preparado para la posibilidad de que, una vez que entres, salir no sea tan sencillo como crees? Porque una vez que te instalas, las barreras para salir, ya son financieras, físicas o emocionales, pueden ser más difíciles de superar de lo que esperas. Si aún estás viendo este video y encuentras valiosos estos consejos, por favor comenta el número 6 abajo para hacerme saber que estás aquí. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que te suscribas y actives la campana para no perder ningún video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para informarte y inspirarte. Reflexiones finales mirando atrás. No me arrepiento de haber envejecido, pero si me arrepiento de haber creído que una residencia de ancianos era mi única opción. Entré esperando comodidad, seguridad y una mejor calidad de vida. Lo que encontré en cambio fue un mundo que poco a poco me quitó mi independencia, mi privacidad, mi propósito e incluso mi sentido de identidad. ¿Significa eso que todas las residencias de ancianos son malas? No necesariamente. Algunas personas realmente necesitan el nivel de atención que ofrecen, pero antes de tomar esa decisión, piensa cuidadosamente en lo que estás dejando atrás, porque una vez que entras, la vida nunca vuelve a ser la misma. Si pudiera hacerlo de nuevo, habría luchado más por cuidarme en mi propia casa. Habría explorado más formas de recibir ayuda sin renunciar a mi libertad. Y me habría asegurado de que realmente necesitaba estar allí, antes de tomar una decisión tan permanente. Y si estás enfrentando esta decisión, espero que te tomes el tiempo para preguntarte, ¿esto es realmente lo mejor para mí? ¿O solo parece lo más fácil en este momento? Porque la vida que tienes hoy, tus rutinas, tu independencia, tus decisiones, vale la pena conservarla tanto como sea posible. Gracias por acompañarnos hoy. Nos encantaría saber de ti. Deja un comentario abajo y comparte una cosa que hayas aprendido hoy. Y cómo planeas aplicarla en tu vida.
Tus pensamientos son importantes para nosotros, así que no dudes en compartirlos. Si te gusta este video y te resultó útil, por favor dale me gusta, suscribite y compartelo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido valioso para informar y inspirarte. Gracias por vernos. Y esperamos verte en el próximo video.